So let's take this test case password and forget password scenario. So for this, okay, mm, I'll even mention the requirements also. That will be easy for you. So like, for example, so let's take password. What are the features we can expect for the password? Strength requirement means like just a second. Yeah. And second thing, encryption. And the third thing, like regular updates. Fourth thing, like account lockout. So like, for example, strength requirement means, uh, so how much the password would be the strong? Like any mixture of uppercase or lowercase or special characters, or password should be converted into a different code to unauthorized from the other person, or like whether password is updating regularly. If you see some of the websites, they ask us to change our password within a 3 months, or account lockout means after failing of certain time, uh, like uh, like whether it is locking out us like maybe after 3 times, or two-factor authentication. Two-factor authentication, I think you know about it. Even though you are uh, logging into website using your mobile and password, it will ask for the extra authentication like OTP or some other thing. Okay, so these are some scenarios you can check. Or forget password also. Mm, what if you forget the password? You need to get the reset link, right? And the another link, another one, it will ask for the security questions. Uh, Temporary passwords. Some websites will provide the temporary password, and verification codes means one if you forgot password, sometime they will send verification codes to your mail IDs, or some of the guidance and tips. Okay, um, I'll do one thing. I will share mention detailed requirement here for registration page and forget password. And yeah, today I will give you another one. I think anyhow we have completed for the login page, right? Mm, I will add one more. It's for the test scenarios for Gmail. Okay, you can try for the Gmail. I will share the requirements in this only. You can copy and you can create your own. And
write test cases for ATM. Or you can write one more, write test cases for test box. You know test box, right? Um, Yesterday I shown you this one. So this is one text box. So based on that, I will provide you some requirements. Like in the text box, like what is the data input you can give? So what are the types of test cases? Try to write. I will after 1 or 2 days, like we will discuss what exactly we can scenarios we can come up with. Okay. So this is a text box. So I will give you the requirements over here in the document. Okay. You can check and you can write for these three. Even I will mention this one also. You can try. Okay, we will discuss it tomorrow. The registration page and this password also, and slowly we'll come up to this one also. Okay, so we'll continue the class. While testing. So, any doubts from the previous class or the yesterday class? So we are almost completed. We'll just left with these uh, techniques and some of the concepts. Okay. Okay. We'll discuss about this state table test design technique. Okay, we'll discuss about this performance testing also and API testing and some interview questions. So, what is the state transition technique? So, generally, this state transition technique, we pick up these test cases from the application where we need to test the different system transitions. Okay, so we can apply we can apply these when we give a given like different outputs from the same input. Okay, maybe I'll write it here. So this one will be used when application transitions. Okay, we can apply this when an application is required. Um, Different output for the same input. సో ఇక్కడ స్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్ సింపుల్గా దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే మనకి ఏదైతే ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుందో ఒక సింగిల్ ఇన్పుట్కి మనకి డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి. సో దట్స్ వేర్ లైక్ దిస్ ట్రాన్సిషన్ టెస్ట్ విల్ బి యూస్డ్. సో సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు సింపుల్ చెప్పాలంటే వెండింగ్ మెషిన్ తీసుకోండి. వెండింగ్ మెషిన్ అంటే కాఫీ మెషిన్ లేకుంటే సమ్ మీరు ఆల్రెడీ చూస్తుంటారు ఒక మషిన్లో స్నాక్స్ ఉంటాయి. స్నాక్స్కి మనం సింగిల్ ఇన్పుట్ ఇస్తాం అనమాట, సేమ్ ఇన్పుట్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ హియర్? ఎగ్జాంపుల్, ఇన్పుట్ ఈస్ ద మనీ. సో మనం ఎప్పుడు ఇచ్చినా కూడా సేమ్ మనీ ఇస్తాం, అంటే సేమ్ ఇన్పుట్ బట్ అవుట్పుట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్, డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? స్నాక్స్. మేబీ ఒకసారి లేస్ రావచ్చు, మేబీ బింగో రావచ్చు. సో డిపెండ్స్. సో
This is a state transition technique where we use for the same input, we have the different outputs. Okay. Or you can say um, traffic lights. Okay. So if you see the traffic lights, the sequence will change. So whenever we are moving or waiting, or we can say we have this login page. Even in the login page also, we'll give the same input, but sometimes we may get the different output. Why? So it might be like example, you are giving your username and the password. Inputs are same, but if the password is incorrect or password may be expired or password is wrong, so it might change. So how we can do this one? So mostly we'll do this kind of testing. There it is. State. సో మోస్ట్లీ మనం ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటాం అంటే లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుంటాం అంటే మేబీ ఒక లాగిన్ పేజ్ ఉంది. లాగిన్ పేజ్లో మనం ఏమి ఇస్తాం ఇన్ జనరల్గా యూజర్ నేమ్ అండ్ ద పాస్వర్డ్. సో ఇన్పుట్స్ ఆర్ సేమ్ రైట్, బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఒకవేళ అది పాస్ అయితే హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళాలి, లేదు ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి మనం ఏం పెడతాం సెకండ్ అటెంప్ట్, అది పాస్ అయింది హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళాలి, లేదు ఫెయిల్ అయింది. సో థర్డ్ అటెంప్ట్, సో థర్డ్ అటెంప్ట్ అది ఫెయిల్ అయితే మేబీ లాక్ చేయాలి. సో కొన్ని అట్లా మనం డిఫరెంట్ స్టేట్స్ చెక్ చేస్తాం అనమాట. సో వాట్ ఆర్ దోస్ అండ్ లాగిన్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఏంటి, ఎస్ ఆర్ నో, ఇన్కరెక్ట్ పాస్వర్డ్. సో స్టేట్ ఏంది S1 ఫస్ట్ అటెంప్ట్. S2 సెకండ్ అటెంప్ట్, S3 థర్డ్ అటెంప్ట్. సో ఫైనల్గా S4 వాట్ ఈస్ దట్ హోమ్ పేజ్. ఒకవేళ మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తే వెళ్ళాలి, ఫైన్. లేదు అలా అవ్వలేదు అనుకున్నాం S5 వాట్ ఈస్ దట్, ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే ది ఎర్రర్ మెసేజ్. వాట్ ఈస్ దట్ ఎర్రర్ మెసేజ్, అకౌంట్ లాగ్, ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు admin team. So this is the error message it should show. For this one, let's take green home page. So this one it should be right there. సో ఇక్కడ ఏమవ్వాలి, ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేసినాం. సో మనకి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ సక్సెస్ అయితే కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ అవుతే ఏమవ్వాలి, S4కి వెళ్ళాలి. ఓకే, సెకండ్ అటెంప్ట్ ఒకవేళ సక్సెస్ అయ్యింది, లేకుంటే ఇక్కడ చూద్దాం. సో కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ S4కి వెళ్ళాలి అంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ స్కిప్ అవ్వాలి. లో ఇన్కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ వాట్ షుడ్ డూ ఇస్ ఇట్స్ గోస్ టు ది S2. ఓకే ఫైన్, కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ అగైన్ S4, ఇన్కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ S3 రైట్. S3 అంటే ఇక్కడ స్కిప్ అవ్వాలి, ఇక్కడ కంటిన్యూ అవ్వాలి. సో సేమ్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ S4, incorrect password. So what it should do, S5.
ఇది మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలా కొన్ని హెడ్డింగ్స్ తీసుకొని వీటికి మనం చెక్ చేస్తాం అనమాట. సో యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్గా మనకు అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా. ఓకే. సో మీకు టెస్ట్ కేస్ ఇచ్చాను కదా. సో అందులో మీకు ఈ సినారియోస్ ట్రై చేయొచ్చు మీరు. లాగిన్ అండ్ లాగిన్ పేజ్లో కానీ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్లో కానీ. ఓకే. దిస్ స్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్ టెక్. ఓకే. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే మనకి బయట చాలా వరకు నేను అబ్జర్వ్ చేశాను పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ మీద కూడా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ జనరల్గా పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్లో మనం ఏమేం చేస్తామంటే లోడ్ టెస్టింగ్ లోడ్ టెస్టింగ్ ఒకటి, స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇంకా ఎండ్యూరెన్స్ టెస్టింగ్ అని ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇంకా స్పైక్ టెస్టింగ్, ఇంకా సోప్ టెస్టింగ్, ఇంకా స్కాలబిలిటీ టెస్టింగ్, కెపాసిటీ టెస్టింగ్ చేస్తాం మనం, వాల్యూమ్ టెస్టింగ్, రిలయబిలిటీ, బెంచ్ మార్క్ టెస్టింగ్. సో ఇందులో ఏం టూల్స్ యూజ్ చేస్తామో కూడా చెప్తాను మీకు. సో ఇన్ జనరల్గా ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ లోడ్ టెస్టింగ్, స్ట్రెస్ టెస్టింగ్, అండ్ ద స్కాలబిలిటీ టెస్టింగ్, అండ్ ద వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ ఆల్సో. సో జస్ట్ నార్మల్గా డిస్కస్ చేస్తే మనకు పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఏం చేస్తామంటే ఒక డేటా ఉంది. డేటా పాస్ చేసినప్పుడు అది ఎంత డేటా వరకు యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతుంది, లేదంటే సో ఎంత లోడ్ లేకుంటే ఎంత వాల్యూమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూమ్ టెస్టింగ్ ఏముంటుందంటే ఒకసారి 10 రికార్డ్స్ ఇస్తాం, ఒకసారి 100 రికార్డ్స్, ఒకసారి 1 ల్యాక్ డైరెక్ట్, ఒకసారి 1 ల్యాక్ రికార్డ్స్ ఇస్తాం. ఎందుకంటే మనకి ఇఫ్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో మనకి డేటా వాల్యూమ్ అనేది పెరిగినా సో మన సిస్టమ్స్ వాటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయా లేదా, సో వాటిని మనం చెక్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో టెస్టింగ్ కూడా అంతే ఆల్మోస్ట్. సో బెంచ్ మార్క్ టెస్టింగ్ అంటేనేమో జనరల్లీ అది ల్యాప్టాప్స్లో కంప్యూటర్స్లో చేస్తారనమాట. సో యాజ్ పర్ కంపేర్ విత్ అదర్ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ మొబైల్స్, సో మన ప్రోడక్ట్ అది అప్ టు ద మార్క్ ఎంతవరకు ఉంది, సో అది టెస్ట్ చేస్తే మనం బెంచ్ మార్క్ టెస్టింగ్ అంటారు. అంటే కొన్ని పారామీటర్స్ ఫాలో అవుతాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ ఫర్ ద మొబైల్. సో మొబైల్‌లో మనకి ఏముంటాయి, ప్రాసెసర్ ఉంటది, ర్యామ్ ఉంటది, మళ్ళీ ఇంకా స్క్రీన్ ఉంటది, ఆహ్, ఇంకా మేబీ నెట్వర్క్స్ రిలేటెడ్ సమ్ ఉంటాయి. సో ఆల్మోస్ట్ కంపేర్ టు అదర్ ప్రాసెసర్, మన ప్రాసెసర్‌కి ఒక పర్టిక్యులర్ స్కోర్ ఇస్తారనమాట. మేబీ లెట్స్ టేక్ ఆహ్, మన స్నాప్‌డ్రాగన్ ఉంది. సో దానికి ఒక 9.0. సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్క దానికి కొన్ని స్కోరింగ్ ఇచ్చి యావరేజ్ తీస్తే మనది ఎంత స్కోర్ వస్తుంది యావరేజ్‌గా 8.9. సో అట్లా స్కోర్ ఇస్తామనమాట. ఓకే. సో దిస్ లోడ్ టెస్టింగ్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం. సో సింపుల్ ఏం చేస్తాం మనం లోడ్ టెస్టింగ్‌లో, సో ఎక్స్‌పెక్టెడ్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతున్నాయా? సో లేకుంటే దాని బిహేవియర్ ఎలా ఉంది? సో ఇప్పుడు నార్మల్ యూజర్స్ ఉన్నారు. మేబీ ఒక డైలీ ఒక లోడ్ టెస్టింగ్ ఎట్లుంటదంటే, ఒక 1 యూజర్‌కి మన సిస్టమ్ ఎంత లోడ్ తీసుకోగలుగుతుంది? లేకుంటే 10 యూజర్స్ వస్తున్నారు. లేదంటే ఒకేసారి సడెన్‌గా హ్మ్. హైయెస్ట్ యూజర్స్ వచ్చినారు. సో నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ పెరిగినా గూడా మన సిస్టమ్ అనేది స్టేబుల్‌గా ఉందా?
అది చెక్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈవెన్ ద స్పైక్ టెస్టింగ్ లో సడన్ గా ఏం చేస్తామంటే మేబీ వన్ రికార్డ్ వస్తుంది, ఒకేసారి సడన్ గా చాలా రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. సో there is sudden spike. So there is some very drastic change. So in that scenario, how our system is uh, uh, like reacting. Scalability ante so up to the how till how far we can scale. Means for example, right now based on our requirement, we need only for the 100 users uh, it can support. In the future, will it able to support the maximum users? So we need to test that. Okay. రిలయబిలిటీ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే, సో రిలయబిలిటీలో సో సిస్టమ్ అనేది ఎక్స్పెక్టెడ్ పనిచేస్తుందా లేదా, అంటే ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయా. సో రిలే అంటే డిపెండ్ అవ్వడం అనమాట. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ మీద మనం డిపెండ్ అవ్వచ్చా లేదా. సో అంటే ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయా లేకుంటే ఆ, సో కొన్ని కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో రిస్క్ ఫెయిల్యూర్ ఎంత వరకు ఉంది, సో మనం ఇచ్చిన ప్రోడక్ట్ని అది కరెక్ట్గా డెలివర్ చేయగలుగుతుందా. సో ఇవన్నీ చెక్ చేస్తాం అనమాట రిస్క్ రిలయబిలిటీ టెస్టింగ్లో. ఓకే. సో టూల్స్ వచ్చేసి ఇన్ జనరల్గా మనకి మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఇది వెబ్ లోడ్ అని ఒకటి ఉంటుంది టూల్ అది. మళ్ళీ లోడ్ రన్నర్ ఉంది. లోడ్ రన్నర్ అనేది హెచ్పి వాళ్ళది అనమాట. సో హెచ్పి వాళ్ళది పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇంకా అపాచీ అని ఒక కంపెనీ ఉంది, అపాచీది జేమీటర్, అపాచీ జేమీటర్. సో నియో లోడ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, నియో లోడ్, స్ట్రెస్ స్టిములస్. సో స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది అనమాట సేమ్. లోడ్ యూఐ. ఇంకా రేషనల్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టెస్టర్. మళ్ళీ యాప్ లోడర్. చాలా ఉన్నాయి మార్కెట్లో. స్మార్ట్ మీటర్ డాట్ ఐఓ, స్టామ్ రన్నర్ అని ఉంది. లోడ్, లోడ్ వ్యూ, ఏపీఐ జాపింగ్. సో చాలా ఉన్నాయి మనకు, టెస్ట్ ప్లాంట్ అని, సోస్తా అని, తారస్ అని, సీజ్. సో ఇవన్నమాట. సో ఏపీఐ టెస్టింగ్ సైడ్ ఒక్క నిమిషం. ఏపీఐ టెస్టింగ్. సో ఏపీఐ టెస్టింగ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇన్ జనరల్. జస్ట్ సెకండ్.
So, uh, did anyone heard about the API or the API testing? Okay. So ఏపీఎస్ అనేటివి రీసెంట్‌గా చాలా ఫేమస్ అయినాయి అనమాట. అందుకని మీకు జస్ట్ ఇట్స్ బెటర్ ఇట్స్ గుడ్ టు నో ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఐయామ్ షేరింగ్ విత్ యూ. జస్ట్ ఎ సెకండ్. సో ఇన్ జనరల్‌గా మీకు అసలు ఏపీఐ ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది? లేకుంటే ఆహ్, ఏపీఐ కంటే ముందు ఏం చేసేవాళ్ళో చెప్తాను. సో అంతకుముందు ఏం చేస్తుండే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ ఐ రిక్వెస్టెడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు డేటాబేస్. డేటాబేస్‌లో జనరల్‌గా మనం డేటా స్టోర్ చేస్తాం. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఈవెన్ థో లైక్ ఐయామ్ రిక్వెస్టింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ విల్ గివ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ రిటర్న్. ఔట్ ఆఫ్ దట్ వి నీడ్ టు ఫిల్టర్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఒకప్పుడు ఎలా ఉంటుండే అంటే నాకు ఓన్లీ ఒక కస్టమర్ ఉన్నారు. కస్టమర్ మొబైల్ నంబరే కావాలి. సో ఎలా ఉంటదంటే మనం డేటాబేస్‌ని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ మొబైల్ నంబరే గాకుండా అదెలా ఉంటుండే అంటే, కస్టమర్ ఎంటైర్ డేటా గూడా వస్తుండే అనమాట. కస్టమర్ ఎంటైర్ డేటా. అంటే ఏమొస్తుండే నేమ్, అడ్రెస్, అడ్రెస్‌లో గూడా హోమ్ అడ్రెస్, ఆఫీస్ అడ్రెస్, మొబైల్ నంబర్, సో ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్. సో ఇట్లా ఆల్‌మోస్ట్ అన్నొస్తాయి. వాటిలో మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఫిల్టర్ ఔట్ జేసుకోవాలి. So previously we used to follow this one. So the disadvantage of this one is like, so even though we need only 1 KB of data, we are processing maybe 1 MB of data, or maybe I would say 100 KB of data. సో మనకి అవసరమైంది 1 KB అయినా గూడా 100 KB వరకు డేటాను ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం. దీనివల్ల టైమ్ కన్జ్యూమ్ ఎక్కువవుతది. డేటా కన్జ్యూమ్ ఎక్కువవుతది. సో ఇట్స్ కాస్ట్ టు ద కంపెనీ. సో వాట్ దే కమ్ అప్ విత్ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ది API. ఓకే. వాట్ ఈస్ దిస్ API? In general, API stands for the application program interface. So generally APIs ఎట్లా బిల్డ్ చేస్తారంటే there is some certain routines like we need to follow, or some protocols, and even there are some tools we can check on it. Okay, I will specify that tools as well. So what exactly the set, or like it will the routine it will follow, we'll discuss, and what are the protocols it will follow. And the tools. సో సింపుల్ ఏముండదు. మనకి అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్ ఏపీఐ ఏం చేస్తదంటే సింపుల్‌గా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. సో యూ ఆర్ ఎ కస్టమర్. లెట్స్ టేక్
Satish is a customer. He want to have a food, so he went to restaurant. Okay. So what he will do? There is chef. Chef will cook the food. Okay. So here, like, so Satish want to have a food. So will he directly go to the chef and he will say, I need this food, cook this one, cook the food? No, right? There will be a one middle person. Who is that person? Who is a waiter. He will take the order and he will deliver that information to the chef. And again, once the food is ready, he will deliver that food to the Satish, the customer. So same as like that, here in the systems, there is one program called the API. What exactly it will do? This API will interact with the, what is the protocol it will follow? Simply, it is a program, okay, which interact with the different systems, okay. So what exactly it will do? It is a simply like the protocol is nothing but uh, okay, API అనేది simply it's a program which interacts with the different systems and it will process the data. సో ఇక్కడ మనకి నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, మనకి ఏపీఐలో అది ఏం చేస్తుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏపీఐకి చెప్తాను అనమాట. మేబీ మనం ఒక డిఫరెంట్ సిస్టంలో ఉన్నాం. సిస్టమ్ వన్, దానికి ఒక సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. అది సిస్టమ్ టూతోని ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. సో ఈ ఏపీఐ ఏంటంటే మేబీ సిస్టమ్ వన్ అనేది జావా మీద వర్క్ అవుతుంది. సో సిస్టమ్ టూ అనేది మేబీ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్ మీద వర్క్ అవుతుంది. So what exactly this API do? It will act as a middle person. Okay. It will, it can understand the Java. It can understand the Python. It will, what exactly it will do? Let's take this system needs a only customer mobile number. So there is some format it will follow. సో అదేం చేస్తుందంటే ఏపీఐ వెళ్ళి సిస్టమ్ టూని అడుగుతుంది అనమాట. సో ఐ నీడ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. So it will check with this system whether that information available or not. Okay. So once this information is available, it will again it will come back to the system one with that information only. సో మనకి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనో అది ఉందా లేదా చెక్ చేసుకొని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వరకు తీసుకొని వస్తుంది అనమాట. ఓకే, నాట్ మోర్ దెన్ దట్. సో దీనికి ఇన్ జనరల్ గా వాట్ ఈస్ ద రొటీన్ అండ్ ద ప్రోటోకాల్స్ ఇట్ విల్ ఫాలో మీన్స్, వాట్ ఈస్ ద రొటీన్? A program that performs a particular task. So, what is this routine we can call? Sometimes in some projects, routine is also known as procedure, function, or subroutine. సో ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్. ఏంటి ఆ ప్రోగ్రామ్? సో దానికి ఒక టాస్క్ ఇస్తే ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ని చేసుకొని వచ్చి మనకి ఇస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ ద మెయిన్ గోల్. ఓకే.
So, okay, what is meant by protocol? So, what is generally it is a format for transmitting the data between two systems. Okay, సో సింపుల్ ఏం లేదు. ఆ, మనకి దీనికి ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది అనమాట. ఏం ఫార్మాట్ అంటే మనం ఏపీఐ ఫార్మాట్ ఏం యూజ్ చేస్తామంటే దెర్ ఈస్ వన్ బాడీ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ది రిక్వెస్ట్. ఈ రిక్వెస్ట్ లో ఏమంటే ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ బాడీ. ఇందులో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పంపుతామంటే జేసన్ ఫార్మాట్ లో నాకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అన్నట్టు పంపిస్తాం. మేబీ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఐ నీడ్ రిక్వెస్ట్. సో విల్ గెట్ సమ్ రెస్పాన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దోస్ ఐ విల్ షో ఇట్ టు యూ. సో మీకు సింపుల్గా నేను ఏపీఐ రెస్పాన్స్ ఇలా వస్తుందో చూపిస్తాను. దట్ వుడ్ బి ఈజీ. ఏపీఐ రెస్పాన్స్. యా, సో ఇన్ జనరల్ ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా. సో హీఈస్ అ కస్టమర్, హీఈస్ అ వెయిటర్, హీఈస్ అ షెఫ్. సో కస్టమర్ అనేవాడు క్లయింట్ అయితే, క్లయింట్కి ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనో దాన్ని ఏపీఐ త్రూ రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. ఎవరికి? ఏపీఐ సర్వర్కి, మేబీ డేటాబేస్ అనుకుందాం. సో ఆ డేటాబేస్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని అది చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆ ఏపీఐ అనేది తీసుకొచ్చి రెస్పాన్స్ అనే ఫార్మాట్లో మన క్లయింట్కి ఇస్తుంది అనమాట. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మెయిన్గా టూ బాడీస్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ద రిక్వెస్ట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రెస్పాన్స్. సో ఇది ఎలా ఫాలో అవుతారంటే సింపుల్గా ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. సో అప్లికేషన్ వచ్చి ఏపీఐ రిక్వెస్ట్ పెడతారు అనమాట. తర్వాత అది డేటాబేస్కి వెళ్ళి ఏపీఐ రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనమాట. ఎవరికి వస్తుంది? అప్లికేషన్కి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ అ లూప్ హోల్ ఇన్ జనరల్. ఓకే, సో సో లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. So, so there is a one flight service, uh, maybe Air India or Indigo. So you're searching for the flights on the specific date. So what exactly we do? Once exactly you pass the data, such as the source or destination, or what is the date you will go and what is the date you return. And when you click on the search, so maybe Air India అనే మేబీ ఒక సర్వీస్ ఉంది. వాట్ ఈస్ the service engine too? So let's take it. It will do the flight services. What is the flight service it will do? So kind of like you want to book something, you can search the information over there. So for that, what exactly information you need to specify? Where from where you are going to where, and onwards date or any return date. So when you click on the search, what exactly it will do? This service will send a request to the airlines
through an API. Okay. Okay. What exactly this API do? It will search for the details. సో మనకి ఎయిర్లైన్స్లో మేబీ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యి టికెట్స్ బుక్ అయిన వాళ్ళ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు. క్యాన్సిల్ అయిన వాళ్ళే ఉంటాయి. మేబీ ఎంటీ ఎంటీ సీట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, సో అవైలబిలిటీ ఏముంది, అవి కూడా ఉంటాయి. సో అవన్నీ అవసరం లేదు. వీళ్ళకి ఏం కావాలి? ఓన్లీ ద డేటా. సో వాట్ ఈస్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది సీట్స్ ఆన్ విచ్ ఎయిర్వేస్ ఆన్ విచ్ డేట్. సో మనం ఆ రిక్వెస్ట్ పంపినప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఆ రిక్వెస్ట్ హిట్ చేసి ఓన్లీ వాళ్ళకి అవైలబిలిటీ డేట్స్ అనేటివి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. సేమ్ యాజ్ సో ఏపీఎస్ మనకు చాలా రకాలు ఉన్నాయి, బట్ విల్ కీప్ ఇట్ అసైడ్. ఓకే. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం ఏపీఐ టెస్టింగ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఏపీఐ టెస్టింగ్ సింపుల్ ఏముండదు. ఆ, మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇందులోనూ సేమ్ మన ఫంక్షనాలిటీలు చేయొచ్చు, లోడ్ టెస్టింగ్ చేయొచ్చు, సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ చేయొచ్చు, ఇంటిగ్రేషన్, రిగ్రెషన్, ఆల్మోస్ట్ అన్ని టెస్టింగ్ చేయొచ్చు. సో ఇందులో సింపుల్ ఏం చేస్తామంటే, మనకి వాళ్ళు ఒక లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట. ఆ లింక్లో కొన్ని పారామీటర్స్ పాస్ చేసి వాటిని టెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇందులో ఏపీఐలో మెథడ్స్ ఉంటాయి ఇన్ జనరల్. వాట్ ఆర్ దోస్ మెథడ్స్? గెట్ అని, పోస్ట్ అని, పుట్ అని, డిలీట్ అని ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్ వి యూజ్ ఇన్ జనరల్. మనకి మీకు ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే పోస్ట్ మ్యాన్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. మనకి చాలా ఉన్నాయి, లైక్ టూల్స్, పోస్ట్ మ్యాన్, దిస్ ఇన్సోమేనియా, బ్రూనో, ఇంకా జాగర్ అనుకుంటా, ఐ థింక్. So there is another tool, but in general, mostly everyone will use uh, this API. Okay. So maybe I'm logging through my credentials. సో ఇక్కడ మనం లాగిన్ అయిన తర్వాత ఏం చేయొచ్చు అంటే, సో మోస్ట్లీ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఒక లింక్ ఇస్తాయి అనమాట. ఆ లింక్ని తీసుకొచ్చి ఈ పోస్ట్ మ్యాన్లో, సో ఇట్లా మనం ఒక వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఫైన్. సో ఒక వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకొని యాజ్ ఎ టీమ్ మనం ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, ఒక ఈ ప్లేస్లో మనకి కంపెనీ వాళ్ళు ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తున్నామో వాళ్ళు ఒక లింక్ ఇస్తారు అనమాట. ఆ లింక్ని పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి, బట్ మోస్ట్లీ మనం గెట్, పోస్ట్, పుట్ అండ్ డిలీట్ యూజ్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ గెట్? దిస్ మెథడ్ ఈజ్ టు రిట్రీవ్ ది డేటా. సో మనం ఏదైతే డేటా పంపిస్తామో ఆ డేటాని సర్వర్ నుంచి రిట్రీవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో దీనివల్ల ఏంటంటే, మోస్ట్లీ ఇది
ఏదైతే డేటాని స్టోర్ అయి ఉంటుందో అది చేంజ్ చేయమన్నమాట. సో ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద పోస్ట్? So this method in general we'll use to send the data to server. To server to create new resource. అంటే డేటాని పుష్ చేయడానికి మనం అలా యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. సో జస్ట్ యాడ్ చేయడానికి. పుట్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న డేటాలో చేంజెస్ చేయడానికి మనం వి విల్ యూజ్ దిస్ వన్. సో డిలీట్, లైక్ వీ కెన్ రిమూవ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్స్. మీన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా వీ కెన్ రిమూవ్. సో గెట్ మీకు చెప్పాను కదా, ఇక్కడ మనం ఇచ్చేసి దీన్ని మేము క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం రిక్వెస్ట్ పంపుతాం ఇక్కడ, దానికి మనకి ఇక్కడ నుంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనమాట. వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్? సో మీరు ఈ పోస్ట్ మ్యాన్లో లాగిన్ అయి ట్రై చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్లా కలెక్షన్లో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి పాస్ చేసినప్పుడు, సో మనకి ఇక్కడ జనరల్ ఇక్కడ రావట్లేదు, ఇది సమ్ అథెంటికేషన్ ఎర్రర్ వస్తుంది. API. శాంపుల్ ఏపీఐ తీసుకున్నాం ఇక్కడ నుంచి. See, we are waiting. సో ఇట్లా మనకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఇన్ జనరల్గా మనం ఇక్కడ మనం ఆ, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసి గెట్ అని కొట్టినప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసి గెట్ అని వచ్చి క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఆ, దాని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ రిక్వెస్టెడ్ ఇన్ ద జేసన్ ఫార్మాట్. ఓకే. సో మీకు ఒక శాంపుల్ తీసుకుని రేపు చూపిస్తాను అనమాట. సో we have many, like you can try this with the postman. We have catalan,
ఎయిర్బోర్న్ అని ఒకటి ఉంది. ఏపీ సైన్స్, విఐ సోప్ యూఐ. So based on their requirement, each company use a different one. Tosca we have many. So మీకు అర్థమైంది కదా ఏపీఐ కాన్సెప్ట్, అది సింపుల్. మీకు రేపు ఒక శాంపుల్ తీసుకొని చూపిస్తాను. సో అదేం లేదు, సింపులే. ఏపీఐ టెస్టింగ్లో ఏంటంటే ఒక లింక్ ఇస్తారనమాట. ఆ లింక్లో కంపెనీస్ ఈవెన్ అథెంటికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. అంటే ఇక్కడ మీకు వెళ్తే వెర్ ఇట్ ఈస్ అథెంటికేషన్, ఇక్కడ ఇట్లుంటుంది ఇంటర్ఫేస్ జనరల్గా. సో ఇంటర్ఫేస్లో ఏంటంటే మనం ఇట్లా కలెక్షన్స్లో మన రిలేటెడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఏపీఐ మనం ఇక్కడ సేవ్ చేసుకొని ఇలా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సేవ్ చేసుకొని గెట్, పోస్ట్, పుట్, డిలీట్ ఫంక్షనాలిటీ ఇలా వర్క్ అవుతుంది. సో మనకి డేటాబేస్కి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఉండదు అనమాట ఎవరికి. ఓన్లీ ఈ ఏపీఐ త్రూ వస్తున్న యాక్సెస్ ఉంటుంది. అందులోనూ అథెంటికేషన్ టైప్స్ ఉంటాయి. నో బేసిక్ అవుత్ అంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాం. లేదు బేరర్ టోకెన్ అంటే ఒక టోకెన్ నెంబర్ ఉంటుంది సమ్ డిఫరెంట్ ఇలా. సో టెంపరీ మేబీ ఫర్ సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దిస్ టోకెన్ విల్ వర్క్. సో ఈ టోకెన్ అనేది వాళ్ళు ఇస్తారు. అంటే ఆ టోకెన్ ఎట్లా అంటే 1 మంత్ పని చేయాలా, 2 మంత్స్కా. సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్స్ కానీ. సో పారామీటర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం పాస్ చేయొచ్చు, కస్టమ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే టైప్ చేస్తామో అది పారామీటర్స్ అనమాట, అవి పాస్ చేయడం. లేకుంటే మనం డేటాని మీకు జేసన్ అనే ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందో నేను రేపు చెప్తాను. జేసన్ ఏపీఎస్ అని. ఓకే, సో రిమైనింగ్ రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. సో ఇక్కడ అయితే వర్క్ అయితే అర్థమైంది కదా మీకు? ఎనీ డౌట్స్, క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ స్టాటిక్ టెక్నిక్ ఆర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ఆర్ దిస్ ఏపీఐ టెస్టింగ్? మరి ఏపీఐ టెస్టింగ్ మళ్ళీ ఒకసారి కొంచెం మళ్ళీ చెప్పారు. ఓకే, రేపు నేను మళ్ళీ రేపు ఇన్ డీటెయిల్గా మళ్ళీ చెప్తాను, ఒక శాంపుల్ ఏపీఐ తీసుకొని. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే. Okay, fine. We'll connect tomorrow. Try to complete these test scenarios. Even we'll discuss about these test scenarios also. Okay, tomorrow. I will. I will. I will paste the um, this requirements over here. So based on this ఈ requirement ని బట్టి మీరు రాయండి, మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. విల్ మీట్ టుమారో.